Friends, this is Bhupati Raj, Mantra IAS Academy, Hyderabad. And today's topic, profit and loss. Very important topic. Every year, definitely, మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదండి. సో దెర్ఫోర్ సేమ్ స్టైల్లో క్వశ్చన్ పేపర్ చూపిస్తాను. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్. బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్ డిజైన్ చేశాం. ముందుగా ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఐల్ కమ్ టు ది పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్చువల్లీ. సో వాట్ ఈస్ బేసికల్లీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్? రైట్? ఇన్ దిస్ కేస్, the terms are important better. You take, of course, the profit and loss indicates how can you get a profit in the transaction, how can you get loss. So that depends upon CP and SP better. The CP stands for cost price, SP stands for selling price. Cost price and selling price plays a key role. That's for what? If you know this cost price and selling price, it plays very important role in this one. Baba, to get gain, I'll just write the formulas this one. Gain is equal to, what is the formula please? Selling price minus cost price. This is a basic step. So obviously loss is nothing but, in fact, మీరు ఒక హై ఐటమ్ 100 రూపీస్కి కొన్నారు, and if you sell it for 120, it's good. లేదు 100 కొని 80కే అమ్మారు పాపం, దెన్ లాస్ ఆబ్వియస్లీ. సో దట్ ఇక్కడ ఏది ఎక్కువగా ఉందో మీకు అర్థమైపోయింది. కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ బెటా. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. లేటర్ ఇక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాలో గెయిన్ పర్సంటేజ్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గెయిన్ ఇంటూ 100 బై కాస్ట్ ప్రైస్. ఫార్ములాస్ అన్నిటివైపు రాస్తాను, దాంతో పాటు మీరు కాపీ చేస్తే ఇట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజీగా ఉంటుంది. గెయిన్ ఇంటూ 100 బై వాట్ ఇస్ దట్ ప్లీజ్? కాస్ట్ ప్రైస్. ఇన్ సేమ్ ఫ్యాషన్ బిటా లాస్ పర్సంటేజ్ అనుకోండి, ఏం రాస్తాం ఇక్కడ? లాస్ ఇంటూ 100 బై కాస్ట్ ప్రైస్ బాబా. సో వన్ థింగ్ ఈస్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఓవర్, లాస్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఓవర్. Now application, if you write 1, 2, 3, 4, first, second, third and 4 and 5, of course now I'm taking the fifth formula beta. Example, in this one, if cost price and gain percentages are given, మనకి ప్రాబ్లంలో ఇవి ఇచ్చినట్టు అవుతాయి. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ప్లస్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ బెటా. దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫార్ములా. సో హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్? మరి ఎస్పీ ఇచ్చారు, గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు, సార్ హౌ కెన్ వి? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కెన్ సే కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 by 100 plus gain percentage. This is what actually cost price of course formula. So same 100 plus gain by 100 into cost price is SP. ఇందులో నుంచి మీరు CP find out చేసినట్టుగా ఉంటుంది. CP is equal to cross SP into 100 by denominator is 100 plus. That's what actual story. So now last percentage ఇచ్చారు అనుకోండి, ఏం this is what the same in this case, nothing but if cost price and last percentages are given, అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? దెన్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ హియర్? దట్ ఈస్ 100 మైనస్ ఆఫ్ లాస్ట్ పర్సంటేజ్ బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ బెటా. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ వెరీ ఈజీలీ. దట్ హౌ? అబ్జర్వ్ దిస్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మై డియర్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 by 100 minus of the last percentage. This is the story here. So if you understand these formulas, of course you can do any problem very easily that. So these are the formulas beta. Now come to the point here. I'll start with the first bit. Very important questions అన్నీ కూడా డిజైన్ చేసాం. ఈ టాపిక్ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ట్రై చేయండి. దాంతో మీకు దగ్గర ఉన్న ఏ టెక్స్ట్ బుక్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు మీకు మ్యాథ్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దట్ కమ్ టు ది పాయింట్. ఏ బైసైకిల్ ఈస్ బాట్ ఫర్ ₹1600 and sold it for ₹2080. Find the gain percentage. But that cost price, of course, in this case is mentioned as 1600. The same item is sold for what you can say? For 2080. Selling price is 2080. Then automatically cost price is lesser than that of the selling price implies he gets gain. So gain is equal to, my dear, 2080 minus of 1600 called as selling price minus of cost price. Its value 480 rupees better. But target is what? I have to find out the gain percentage. So how can you say gain percentage, sir? Same point here. This formula, I just told you that gain percentage is equal to better gain into 100 by cost price. Gain value I mentioned that 480 into 100. CP is how much? 1600. Do simplification, of course, by cancellation of the zeros. 0, 1 cancel here. This 0 cancel better. Now we have 10 here. 16 ones are 16 3s are 48. So what is the story here? 30% gain in the whole transaction. Of course, what happened? Option B is the right answer beta. Now come to the point of question number 2. A watch is bought for ₹1600
and sold for rupees 1400. Obviously observing that definitely gets loss because what purchase చేసింది 1600 కి అమ్మే పే చేసినది 1400 కి. So what you can say that he sold for this month na. So automatically even if you want to write cost price is 1600, selling price is 1400, then tell me what's the story of this. Loss is equal to, even if you want to write the formula, but this is what CP minus of SP. That value 1600 minus 1400 is nothing but 200 rupees is the loss. But my question is loss percentage. So story, this the same formula in this case what I have mentioned. Loss percentage is equal to loss into 100 by cost price beta. Loss value how much it is? 200 into 100. What's the cost price here? It's 1600. 00 gets cancelled 2 8 times. So 100 by 8, even if you want to make out 4 2s are 425 times. 25 by 2 percentage is okay. Otherwise, if in this case we have mixed fraction, so that 12.5 percentage, the option 1 is the right answer. That's last percentage. How much means what you can say? 12.5%. Focus upon the problem number 3, my dear. What is that here? A person buys a scooter for rupees 11,500 and spends 500 rupees of course on repairs. He sells it for rupees 15,000. Find his gain percentage. Baba, here the logic is same. So cost price is going to be now 11,500 plus 500 beta, because repair could add chestam kabatti vadiki cost price enta ipodu konindi entaki, that's value 11,500 plus 5, it's exactly 12,000 is the cost price. Atanu ammutunnappudu the selling price is now you can say it's 15,000. So automatically gets gain here. Gain value is 3,000 rupees. That's called as 15,000 minus 12,000. Its value perfectly 3,000 rupees is the gain beta. So how can you say that gain percentage? Gain percentage is nothing but gain into 100 by cost price. In our question, gain enta undi master? It's 3,000 into how much? 100. Then cost price is here how much it is? Just I'll check it. Cost price is 12,000 beta. Now just focus upon very interesting point here. 1 2 3 1 2 3 3 4s are right, and you know 4 25 times. So simple point, 25 percentage is nothing but what? The profit percentage. So option is A beta. Then come to the point of problem number 4. By selling a pen for rupees 45, a person makes a loss of 10%. Find his cost price beta here. So logic is selling price SP 45 ఇచ్చారు, లాస్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు, he is asking the cost price. ఈ కండిషన్స్ లో మీకు ఐడియా ఉంది. కాస్ట్ ప్రైస్ is equal to what's the formula please? Selling price into 100 by 100 minus of loss percentage. This is the formula for cost price. మన కేసులో 45 rupees is the selling price into 100 by 100 minus of loss is how much please? 10. So what is that here? 45 into 100 by 90, 45 2s are, and answer is 50%. So the loss is how much? So cost price is how much? Not sorry, percentage కాదు ఇక్కడ cost price. What's the cost price now? 50 rupees. This is the way of doing Baba. Question number 5 here. Observe that a radio is sold for rupees 625 at a gain of 25%. Very good. Find its cost prices. Previous question loss percentage ఇచ్చారు చేసాం. ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ చేయడానికి సేమ్ గెయిన్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు. స్టోరీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో సేమ్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 బై, బికాస్ ఆఫ్ ద గెయిన్ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా ఇలా మారుతుంది, 100 ప్లస్ గెయిన్ పర్సెంటేజ్. ఈ ఫార్ములాస్ అని మీకు రైట్ సైడ్లో రాయిన్ చేశాను. ఫస్ట్లో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇక్కడ చూస్తే మీకు కనబడుతుంది. నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ హియర్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ is of course we have 625 beta into 100. This case is what? 100 plus 25 implies, we'll write this value here, 625 into 100 by 125. Beta 125 how many times is 625? You know well, that's value 5s are, or else 25 5s are 25 times also you can do that. And 5 into 100, this is what you call the answer for this cost price. So 500 is the answer for this option A beta. Then go to question number 6th here. Yes, cost price of an article is 200 rupees and gain percentage 10. Selling price, this also same formula please. Selling price is equal to 100 plus gain percentage by 100 into cost price. So this is what is that please? 100 plus 10 by 100
into cost price, how much, Miss Maria? This was 20. So 110 into 20 by 100. But logic is here. Observe here, 100 plus gain percentage now. That is 10% gain. And cost price is 200, not 20. Just make it a 0. Right. Now cancellation of zeros here. 00, double is cancelled here. 110 twos are, it's 22. So that is 220 rupees is the selling price of this article. Option C, right answer beta. Then please go to question number 7th now. A man buys 12 books for rupees 10 and sells 10 books for rupees 12. Find his profit or loss percentage. Beta, it's a very important point actually. I'll just tell you the logic in this case is two methods are there, but I'll apply the shortcut for you that. Right? Better to understand the shortcut in this manner. What is that, sir? I'll tell you, just see that. Baba, 12 books purchased for how much of money here? 10 rupees. So total investment of that concerned fellow is 10 rupees only. But a book stall start chesaru. 10 rupees invest చేసి 12 books కొన్నాడు. And they starting, of course, in this case, the situation is that. So 10 books measured and then 2 books on the balance. And he got 12 rupees. His investment was 10 rupees only, but he got 12 rupees indicates. Only profit వచ్చేసింది. So definitely what is that profit percentage? There is no question of loss. So option B is definitely wrong. A, C, none ఉంది కాబట్టి definitely చేయాల్సింది. But the general method is what? And shortcut ఎలా చేస్తాం. So general method is in this case 12 books price is, in the case of first I am taking CP 10 na. What about the one book price? So therefore what? Cost price is equal to 10 by 12 beta. Next one is what? That's point of selling price. 10 books price is, we say 12 rupees. How much is for one book? So one book selling price is equal to 1 and 12 by 10 is 12 by 10 baba. So automatically gain is nothing but selling price minus of cost price. 12 by 10 minus of 10 by 12. LCM ఎంత వస్తుందో మీకు తెలుసు. 10 12s are, it's 120. 12 into 12, it's 144. Cross multiply. 10 10s are 100. So it is, what is that? 44 by 120 is the gain beta. But my question is gain percentage. So story in the same gain into 100 by cost price. Beta cost price here is where to consider for one item. It's 10 by 12, right? So this is nothing but do simplification. I'll just tell that one. Of course, naturally I'll tell the shortcut also. Don't worry for that. This value 44 by 120 into 100. Fraction by fraction, it goes to 12 and this is by 10. So Baba, first of all, cancellation of these two zeros. 0 0, everything is over. Now 12 is here. 12 12 cancelled, master. So what is that here, sir? Directly my answer is 44%. This is the way of doing beta. 44% is a beautiful answer. So shortcut is what? ఎలా చేస్తాం? Within seconds of time we can do this problem. Observe this. Logic ఏంటంటే, now take the first information of cost price beta. Left side you take articles, right side its price. In our question, cost price రాస్తున్నప్పుడు 12 items price is 10 rupees beta. Rupees you write here. And selling price రాస్తున్నప్పుడు 10 items price is 12 rupees. Then do in the same cell, ఇలాగే cross multiply చేయండి. Cross means this style only. 12 into 12 minus this up, ఈ cross చేయండి. 10 into 10. ఈ second part లో ఏ value అయితే వస్తుందో, you just take as it is in denominator part. 10 into 10 into 100 beta. Cancellation, of course. 144 minus 100 is 44%, always of course gain. So 44% is the gain. That option B, right answer. Sorry, not A is right answer. Right? 44% B, A is the answer. That's the case. 44% loss ఉంది, carefully ఉండాలి. So then cancel చేసి మళ్ళీ అనవసరం తీసుకుందాం. But answer is what? 44% gain bid. Then go to question number 8 here. It's a very fantastic question, that planet. ఇక్కడ ఏం చేశారు ఆయన? సేమ్ స్టైల్లో పైన మీరు ఏ మెథడ్ అయితే వాడారో అదే స్టైల్లో ఈ క్వశ్చన్ చేయాలి. బికాజ్ 8 pence for 9 rupees and 9 pence for 8 rupees. Profit or loss, same story. 8 price is 9, 9 price is 8. You can get, ఇలా చేస్తే మీకు ఆన్సర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ యూ కెన్ గెట్. నేను ఆన్సర్ ఇస్తే మీరు ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ని. ఆప్షన్ ఏ వస్తుంది మీరు 80 by 81% ఆఫ్ లాస్ వస్తుంది. సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అదే స్టైల్లో మన క్వశ్చన్ నెంబర్ 9th తీసుకుంటున్నాం. బికాస్ why to waste the time and to try all these things. A person buys 15 oranges for rupees 12. Buys అన్నారు ఫస్ట్ కాబట్టి పర్చేసింగ్ CP తీసుకుంటాం. 15 వాల్యూ 12,
And while selling 20 oranges, of course, because 15 pack తెచ్చాడు and open చేసి 20 అమ్మేస్తున్నాడు హోల్సేల్లో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపిల్స్ ఆరెంజెస్ తెచ్చారు. 20 items price is also 15. So automatically this is what you can say that 15 to 20, 15 minus 20 into 12, you can just what? E application low. I'll give the answer to that. We'll get definitely last year. That is 6 1 by 4 percentage. Last nana. We'll try చేసేయండి. You can just get 25 by 4 minus లో వస్తుంది. So that's the answer here. So same in this case also. 10th question, but I'll tell this question. Adhe model, but I'll tell it. Cost price of 20 articles is equal to selling price of 18 articles. Find the gain or loss percentage beta. Now example 20 first cost price we have to take that 20 items price, imagine some x rupees beta. This is what you can say articles, and I told you right side is price in rupees. అతను మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి I've taken this value as x. Still of course అమ్ముతున్నప్పుడు ఏం జరిగింది, he sold 18 articles for the same amount. Example 20 items ని ఒక 100 రూపీస్ పెట్టేసి కొన్నాడు అనుకోండి బేట. 18 ఆర్టికల్స్ అమ్మగా అతను 100 అతనికి వచ్చేసాయి, లేదా 1000 వచ్చేసాయి. అంటే ఇంకా 2 ఆర్టికల్స్ మిగులుతున్నాయి, దానిపైన వచ్చేది ప్రాఫిట్ అవుతుంది. కాబట్టి సేమ్ స్టైల్ హియర్ 20x మైనస్ ఆఫ్ ఇది క్రాస్ చేయాలని చెప్పా. ఈ సెకండ్ పార్ట్లో ఏది వస్తే డినామినేటర్లో అది రాసేయాలి. ఇట్ ఈస్ 18x ఇంటూ 100 బేట. దిస్ వాల్యూ నా వాట్ యూ సేస్ 2x by 18x into 100. Cancellation of 0, x cancel, 2 9s are beta. Implies 100 by 9 is nothing but 11, 9 11s are 99, remainder is 1. 11 1 by 9 percentage, of course gain andi. That's an option B beta. Because negative లో వస్తే ఆన్సర్ మనకు మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి చేస్తున్నప్పుడు పైన, ఇప్పుడు మీకు మైనస్ వస్తుంది. 15 15s are minus like that 240. It is 225 minus 240 is automatically minus 50. You can get it. మైనస్ కాబట్టి లాస్ట్ చెప్పాం, ఇక్కడ పాజిటివ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ప్రాఫిట్ చెప్పాలి. అంటే మీకు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లాస్, అదే పాజిటివ్ వస్తే డెఫినెట్లీ మనం ఏం చెప్తాం ప్రాఫిట్ అని చెప్తాం. ఇది స్టైల్లో బిట 11th చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. దీంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది 2 మెథడ్స్ చెప్తాను. సేమ్ స్టైల్లో షార్ట్ కట్ ఉంటుంది, అట్లాగే జనరల్ మెథడ్ కూడా ఉంటుంది. ఏ డిజానెస్ట్ డీలర్ ఆర్ యూ కెన్ సే ద బిజినెస్ మ్యాన్ uses 960 grams for the kg weight while selling at cost price. Find his gain percentage. Implies వాడు హెడ్డింగ్ పెట్టేసాడు కాస్ట్ ప్రైస్కి మేము అమ్మేస్తామని చెప్పేసి, కానీ అతను ఏం చేస్తున్నాడు 960 grams ఇస్తున్నాడు ఒక కేజీ బదులుగా. ఇంప్లైస్ అవుట్ ఆఫ్ 1000 grams మీకు ఎంత వస్తుంది 960 grams వస్తుంది. అంటే హౌ మచ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫ్ కోర్స్ లూజ్ ఆర్ దట్ ఫెలో ఇస్ గెయినింగ్. ఇక్కడ పాయింట్ వాడికి తీసుకోవాలి. 40 grams గెయిన్ వస్తుంది నాన్న. అంటే ఎందుకు 40 grams గెయిన్ వస్తుంది? ఇఫ్ యూ సెల్ దిస్ ఐటమ్ ఫర్ ఆఫ్ కోర్స్ instead of 1000 grams 960 grams only, that means because of using 960 grams his profit is 40 and but he's asking profit percentage or gain percentage. So upon 100 it's how much? And em chestam sir 100 into 40 by 960 beta cancellation of 0, 4 2s are and 4 4s are. Of course we have 4 6 are 24, 4 25 cities, beta 25 by 6 percentage is same as 6 4s are 24, 4 1 by 6 percentage. That is positive. Obviously what do you say that gain percentage 4 1 by 6 percentage here. So you have to 4 1 by 6 is option A and ఇలా మనం తీసుకోవాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇక దీనికి వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ కట్ ఇస్తాను. దీని కింద ప్రాబ్లమ్స్ అని ఇదే మోడల్లో ఉంటాయి మీకు, రైట్? దెన్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ హియర్ gain percentage is equal to original value what to consider TV and wrong weight, you can say false value, or you can say in the case of weight is W. In this case for everything I am taking true value minus false value by false value into 100. It's a specific concept of so many shortcuts I am telling you here today. So beta here TV ఒరిజినల్గా వాడు వాడాల్సిన గ్రామ్స్ ఎన్నండి 1000 grams, కానీ ఎన్ని వాడుతున్నాడు 960ని by what is that false 960 into 100. That value is how, of course we have 40 by 960 into 100. సేమ్ అప్లికేషన్ బిట మీకు ఎంత వస్తుంది? ఈ 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, కరెక్ట్? అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ డూ వన్ థింగ్, ఈ అలా ఉంచి క్యాలిక్యులేషన్ కోసం నా 4 10s are 4 24 times బెటా ఇట్ ఈస్ 2తో చేయాల్సి వస్తుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. నా 2 12s are and 2 5s are better. Again 2 6 are 2 5. So 25 by 6 same as 4 1 by 6 percentage. Option A is right answer in general better. So better ఇప్పటి నుండి
ఈ షార్ట్ కట్ అప్లై చేసేయండి. నేను జస్ట్ బేస్ ఇస్తే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు నన్ను. ఏ డిజానెస్ట్ డీలర్ 800 grams ఫర్ కేజీ వెయిట్ వైల్ సెల్లింగ్ ఎట్ కాస్ట్ ప్రైస్ గెయిన్ సేమ్ స్టైల్లో మీరు తీసుకున్నట్టు అయితే 1000 grams ఫాల్స్ వెయిట్ ఈజ్ 800 బై ఫాల్స్ వెయిట్ ఇంటూ 100. ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ మీరు చేసినట్టు అయితే ఆటోమేటికల్లీ హౌ మచ్ యూ కెన్ సే 200 కదా, బై అంటే 200 బై 400, 4 ఈజ్ 25% ప్రాఫిట్. క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేసేయండి. అలాగే నా 13th క్వశ్చన్లో బిట డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రివర్స్లో ఇచ్చాం. ఏ డీలర్ గెట్ 60% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బై చీటింగ్ ఇన్ వెయిట్. వాట్ వెయిట్ డస్ హీ యూస్ ఫర్ కేజీ వెయిట్? ఇంప్లేస్ నేను ఇక్కడ మీకు సింప్లిఫికేషన్ ఫార్ములా రాస్తాను. గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీవీ అంటే వాడు వాడాల్సిన ఒరిజినల్ వెయిట్ మైనస్ ఫాల్స్ వెయిట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్, అది టార్గెట్ ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బై ఎక్స్ ఇంటూ 100 నాన్న. ఇది మనం చేయాల్సిన క్వశ్చన్ అండి. బై డూయింగ్ సింప్లిఫికేషన్ యూ కెన్ గెట్ అఫ్ కోర్స్ ఎట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ రైట్. మీరు కావాలంటే ఇంకా చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ సే, 0 కట్ చేసేసేయండి. 2 3s అండ్ 2 5 times ఇలా చేసాక ఇక సింప్లిఫికేషన్లో వెళ్ళొచ్చు నాన్న. 3 into x కదా, 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into 1000 5000 మైనస్ 5x. By that 8x is equal to 5000. So 4 2s are, and otherwise anything, it's not an issue that. And 1250 1250. So x is equal to what, 625 grams అట్లా వస్తుంది మనకి. 1250 by 2 is 625 grams per kg weight. So ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్ అవుతుందన్న. దెన్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఈ వీడియో చూసేస్తే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మీరు చేయగలుగుతారు. దట్స్ వాట్ మై టార్గెట్. నో డౌట్ దోస్ ఆర్ విల్లింగ్ టు జాయిన్ మై అకాడమీ మోస్ట్ వెల్కమ్ దట్ ఫర్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా బెటర్ రైట్. అవర్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ దేర్. ఈవెన్ ఇండివిజువల్గా మీరు వస్తే కనుక CSAT ఉంది, ఇండియన్ ఎకానమీ మాడ్యూల్ ఉంది, ఇండియన్ రైట్ పాలిటీ మాడ్యూల్ ఉంది, ఇండియన్ జోగ్రఫీ జస్టిస్ వాట్ జోగ్రఫీ మాడ్యూల్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్, హిస్టరీ ఉంది. అలాగే మిగతా ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే రాస్తున్నారో మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ క్లాట్ కావచ్చు, స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్న లా ఎగ్జామ్స్ లాసెట్స్ కావచ్చు, రైట్ CUET రాయొచ్చు, ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ IP మ్యాట్, ఇలా ఏ ఎగ్జామ్ వాళ్ళు రాసేస్తున్నారు లెట్ దెమ్ కమ్ టు మై ప్లేస్. అండ్ యూపీఎస్సీకి ఫౌండేషన్ కోర్స్ కూడా వీ హ్యావ్ దాట్ ఇన్ అవర్ మంత్ర IAS అకాడమీ బెటర్. So in this case, very important 14th question also I want to plan here. What is that? A sells to B at 20% gain and B says, imagine that A sells a bicycle to B or a watch to B. You better take it. A sells a watch to B at a gain of 20% and B again sells it to C. B sells it to C. The same thing is what? Sell the same watch for 10%. Finally, if C pays 396, find the cost price of that watch of A example. In the case of the beginning fellow's price, I have to find out. So beta here, లాజిక్ ఆఫ్ కోర్స్ జనరల్ మెథడ్ ఉంది. మీకు ఎలాగో బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ కట్స్ నేను చెప్తున్నాను, ఇక్కడ కూడా షార్ట్ కట్ ఇస్తా. వాట్ ఇస్ దట్ సార్? ఏ సెల్స్ ఏ బైసైకిల్ టు బి ఇన్ దిస్ కేస్. ఇమాజిన్ దట్ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ కాస్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి? కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెస్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బెటా వీ హ్యావ్ ఇమాజిన్ దట్ సమ్ 100 rupees ఆర్ యూ కెన్ సే ఎక్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ A to B బెటా ఎంత గెయిన్తో అమ్ముతుంది ఆయన? gain percentage is what is that 20. So that upon 120 implies B's price is 100 plus 20. It's 120 rupees is the of course price for B. In fact, A 100 rupees koni 20% profit to B ki ichchesaru. B inka genius unnadu ayana. He is B to C here 10% gain to ammadu. Ante beta ikkada 10% of 120 rupees. So that is called as what you can say 12 rupees nanu. Right, 12 rupees profit వస్తుంది. So C's cost price is now 120 plus 12, it's 132 rupees for this fellow. కరెక్ట్ నా? ఈ లాజిక్లో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసేస్తాం? ఇఫ్ 132 is the cost price for C and A purchased for 100 rupees నన్ను, ఫైనల్గా C అనేవాడు 132 పే చేస్తే A 100 rupees పెట్టి కొనాలి. బట్ ఇన్ అవర్ క్వశ్చన్ C paid for that amount, of course 396. What would be the cost of that fellow A? So same story, 396 into 100 by 132 beta. So it's exactly 3 times and 3 2s are 6, 3 3s are 9 of course. 3 times cut cheste beta. Atanu purchase chesindi entaki. So cost price for this fellow is A's price is 300 rupees. That's option C. Idi general ga chesedi. Mana within seconds of time a beautiful shortcut is there. Ikkade cheppestan chudandi meer. Very simplest shortcut. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా క్వశ్చన్స్కి యూజ్ అవుతుంది ఇది. A to B. సో
I'll write ATB is equal to ATP into 100 into 100 by ప్రాఫిట్ వస్తే ప్లస్ పెట్టేస్తామండి 100 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ 100 ప్లస్ వై అన్న 2 టైమ్స్ ఎందుకు 100 తీసుకున్నాం మీకు తెలుసు. A to B ఒక ఆపరేషన్, B to C to సెకండ్ ఆపరేషన్. సో న్యూమరికల్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ వాట్ యూ కెన్ సే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఇది సేమ్ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ వాడాం, పర్సంటేజ్లో వాడాం. నా ప్రీవియస్ వీడియో మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది. బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ కట్ ఇది. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ పర్సంటేజ్ కానీ ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతుందన్న. సో ఏటీపీ అంటే ప్రెసెంట్ లాస్ట్ ఫెలో అనమాట. బిగినింగ్లో పే చేస్తున్న వాడు ఏటీబీ. దానికే దీని ఏమందాం మనం ఎట్ ద బిగినింగ్ అనండి, ఏటీపీనేమో ఎట్ ప్రెజెంట్ అనండి. సో ఫైనల్గా పే చేస్తున్న మనిషి 396 పే చేశాడు. ఇంటూ 100 బై ఫస్ట్ టైం ప్రాఫిట్ బెటా 100 ప్లస్ ఇట్ ఈస్ 20. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ 100 ప్లస్ 10. ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం షార్ట్ కట్ని. ఓకే, జస్ట్ స్పేస్ ఉంది కదా, సరిపోతుంది నాకు అది. 396 ఇంటూ 100 into 100 by it's 120 into 110 beta. First zeros తీసేస్తున్నా. This row cancelled here. ఒకటి ఎగిరిపోయింది. Now 11 3s are 33, 11 6s are 36. By 36 by 12 into 3 times. So 3 into 100 how much it is exactly? The answer is 300 rupees. That's all. ఇంత సింపుల్గా షార్ట్ కట్ అప్లై చేస్తే బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ కట్ అనేది. మీరు దీన్ని అప్లై చేయండి. ఇది చాలా ఫెంటాస్టిక్ మోడల్ అనమాట. చాలా ఇదే మోడల్ మీరు ప్రాబ్లం నెంబర్ 15 అప్లై చేయొచ్చు. లాస్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ ప్రాబ్లం చెప్పేస్తాను. సో ఇవి చేసినట్టయితే మీరు గ్యారంటీగా చాలా క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఎగ్జామ్లో ట్రై చేయగలుగుతారు నాన్న. ఈ బేస్తో ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి, లాస్ అంటే ఏంటి తెలిసిపోయింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆపరేషన్ ఇయర్ 3. ఏ సెల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వాచ్ టు బి at 25% loss. B sells it to C, same thing, 20% loss. C sells it to D. And A to B, B to C, C to D. Total 3 operations. That's why I have taken numerator part is this 100 and 100 like that. First time better. 25% loss. 100 minus of 25. This better 100 plus 20. This 100 plus 30, right? This మనం చేసేది. You can do calculation and you will get the answer. In this case, a beautiful application. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ ఇతను ఏం చెప్పాడు, ఏ సెల్స్ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. సో సేమ్ స్టైల్ ఏటీబీ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. బిగినింగ్ ఫెలో 780 రూపీస్ వాడి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైనల్ వాడు ఇలా చేసినట్టయితే నేను జస్ట్ ఈ వాల్యూస్ రాస్తాను, మీరు ట్రై చేసేసేయండి. యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ది బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ హియర్. 75, 120, 130 beta. In this case option you can get of A. This is called as that almost I explained 15 problems beta. ఈ బేస్తో మీరు చాలా క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతారు. సో ఎనీహౌ నెక్స్ట్ వీడియో ఆఫ్ కోర్స్ ఐ కెన్ అప్లోడ్. ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు టెల్ యూ ఆల్ టాపిక్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ కెన్ సే యాప్టిట్యూడ్లో చాలా టాపిక్స్ అప్లోడ్ చేస్తా. సో మీరు మేజర్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ప్లీజ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దోస్ ఆర్ విల్లింగ్ టు జాయిన్ మై అకాడమీ. Most welcome to Mantra IAS Academy. The address is there, of course, Gandhinagar, and it's in Hyderabad, 8801627181. And you can, of course, we just follow my YouTube channel, or you can say, see what is that, Insta, anything. Have a wonderful time. We'll meet again tomorrow with another video. Bye-bye.